Okay, guys. So sixth batch kada? Sixth batch, is it? Yes, sir. Okay. So my title వచ్చేసి design and implementation of vehicle data transmission protocol based on present algorithm. Okay. So what we are doing now, design and implementation of vehicle data transmission protocol. So we are working on one protocol. Okay. So by using the algorithm, so whatever the algorithm, its name is called present. So this is the algorithm. Okay. So what is given in this base paper and what is what, let us know. Okay. So here in this paper, somewhat topic related to the cloud system they have given, but that is not useful for us. Just for the theory purpose they have given. So these one, okay. So from here, from here to see, you can see mostly they have given these thing, but it is just only for the theory purpose. So this is our circuit what we are designing, okay, for this algorithm. Okay, so that is encryption algorithm design, whatever given. Then next, even with the encryption we are designing the decryption. Okay, so I will let you know what is what we are doing here. Okay, so now if you just see the abstract, okay, if you can see the abstract, in order to monitor the operating status of the vehicle, it is necessary to collect vehicle operating data in real time through IoT device and analyze these data. Okay, so what it is saying, in order to monitoring the operating status అంటే suppose మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు nowadays we are having so many of options like zoo, what we say, that is Zomato. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఊబర్, ఓలా, ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ డెలివరీ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది, ఓకే, సో ఆ వెహికల్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది అనేది మనకు రియల్ టైమ్ గా చూపిస్తుంది దాంట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. In order to monitor the operating status of vehicles, okay, it is necessary to collect vehicle operating data in real time. Okay, so particularly ఈ టైంలో ఈ వెహికల్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో it is very useful to gather that information. Okay, got it. So then next, however, the collecting data has characteristics of multi sources, heterogeneous network resources are limited and server performance is poor. It is difficult to truly realize the data processing in real time. Okay, సో అంటే మోస్ట్లీ ఏమవుతుందంటే సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ పూర్ అవుతుంది కదా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ రియల్ టైంలో మనకు ఆ డేటా రావాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది challenges. Okay, but we are overcoming that challenge and we are doing that successfully. In addition, data needs to be transmitted over the network. It is particularly important to ensure the safety of data transmission. Considering the above problems, it is necessary to structure the data and define unified data format to facilitate data transmission and analyze. Okay, so what it is saying, see, in addition to data needs to be transmitted. Ante suppose a particular data only, suppose like uh, suppose I am considering something like I have booked a vehicle in the Uber. So this number is something AP259428, something number is there. So driver name is there. Okay, so some name is there. So this is what the vehicle data is. Got it. So instead of this, again vehicle model number. Okay, so and so and so, what is that vehicle and all those things. Okay, so suppose if I am considering these data,
okay, and these data I need to transfer to the person who has booked, okay. సో ఈ డేటా ఎవరైతే బుక్ చేశారో ఆయనకి వెళ్ళి అది కనిపించాలా, వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కనిపించదు. అంటే ఆ టైంలో ఎవరైతే ఆన్లైన్ ఉన్నారో సంథింగ్ ఉన్నారో ఓకే, వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఆ డేటా. సో హూ హ్యాస్ బుక్డ్, సో that person only needs to see that data, okay. Remaining it is not necessary. For that purpose, okay, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఉన్న డేటా ఒరిజినల్ డేటాని మనం యూనిఫైడ్ డేటా అంటే సమ్ డిఫరెంట్ డేటాలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఓకే. సో ఆ కన్వర్షన్ని మనం ఏమంటాం, ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. ఎన్క్రిప్షన్, ఓకే. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్, గాట్ ఇట్. సో ఎన్క్రిప్షన్ అంట. ఎన్క్రిప్షన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి, encryption, okay. So what does the encryption means? So చూడండి, suppose encryption. సో encryption కి యాక్చువల్ గా ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా. అంటే నథింగ్ బట్ మీ మెసేజ్, ఏదైనా మెసేజ్ ఉంటే, సో మీ మెసేజ్ ఏది ఇక, సో మీ మెసేజ్ వచ్చేసి వెహికల్ నంబర్ something AP259448 something, okay. So any information about the vehicle driver, vehicle model number, whatever it may be, it is comes under the vehicle data, got it. So now this is the message. Now what I am doing, I am making it confidential, okay. So for that purpose I use one secret key, nothing but as a password, okay. So then next, whatever output you get here, so దీంట్లో ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుంది, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్, నౌ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ దీస్ డేటా టు హూ ఎవర్ బుక్డ్, ఓకేనా. సో నౌ మీకు AP259448 ఏదైతే ఉంది, సో ఇట్ విల్ చేంజ్ టు సంథింగ్ డిఫరెంట్ నంబర్ @/210#, కామా ఇలా చేంజ్ అయిపోతుంది ఈ నంబర్, ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో ఇలా చేంజ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో హూ హ్యాస్ బుక్డ్, హౌ హీ రీడ్స్ ద డేటా, అంటే ఆయన ఎలా రీడ్ చేసుకుంటాడు మరి ఇలా ఉంటే ఈ డేటాని, ఓకే. సో వేరెవర్ సపోజ్ ఈయన బుక్ చేశారు, ఎక్స్ అనే పర్సన్ బుక్ చేశారు, ఓకే. చేసిన తర్వాత ఆయన మొబైల్ ఇది, ఓకే. సో ఈ డేటా త్రూ ఎయిర్ మీడియం ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. సో వెన్ ఎవర్ హీ గెట్స్, అంటే ఆయన దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఆ డేటా ఇలానే ఉంటుంది @/210# సంథింగ్, ఓకే. బట్ వెన్ ఎవర్ హీ లాగిన్, అంటే ఆయన అకౌంట్ లో లాగిన్ చేసి ఉంటాడు కదా, సో పర్టికులర్ పర్సన్, ఓకే, ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చారో ఆయన లాగిన్ అయితే ఆయనకి ఇక్కడ డీక్రిప్ట్ నథింగ్ బట్ మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఫామ్ లో ఆయనకి కనిపిస్తుంది. సో AP259448 సంథింగ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో దీని నుంచి మనకు ఏం వస్తుంది, సో దిస్ ఈస్ అవర్ వెహికల్ నంబర్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్ వెహికల్ ఫర్ అవర్ డ్రైవ్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ హౌ ఇట్ means how the system works on. So why this encryption, అంటే ఒరిజినల్ ఫార్మాట్ ని మనం హైడ్ చేస్తున్నాం, అవసరం ఏం వచ్చింది, బికాస్ చూడండి, సపోజ్ every data whatever I am transferring, this is transferring through the air medium, okay.
ఈ ఎయిర్ మీడియంతోనే నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా మొత్తం ఏదైతే ఉంటుంది. ఎయిర్ మీడియం అంటే నథింగ్ బట్ త్రూ సిగ్నల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దాట్స్ ఇట్. దేర్ ఈస్ నో వైర్ కనెక్షన్స్, అన్ని వైర్లెసే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎక్స్ అనే పర్సన్ బుక్ చేశాడు, గాట్ ఇట్. సో హీ హాజ్ బుక్డ్ సమ్ vehicle. Okay, so this is transferring through the server nothing but air medium itself, air medium. So server is nothing but the air medium itself. Now some y person, okay, he is nothing but a hacker. He is a hacker, some y person. Okay, some y person, he is a hacker, and whenever he books, x person book చేసేటప్పుడు at the same time he will open the data, means he will open that whatever the application is there. Okay, so and he will hack the data ante e vehicle. Okay, so whatever these vehicle is there, it has to go to the x, but hack cheste emaitundi ఈయన దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఎన్క్రిప్షన్ లేదు అంటే, ఒకవేళ ఎన్క్రిప్షన్ లేదు దానికి, ఒకవేళ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటే 1 to 1 వెళ్తుంది మొత్తం కమ్యూనికేషన్. 1 to 1 అంటే ఏ హ్యాకర్ దాన్ని హ్యాక్ చేయలేదు. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ నో వన్ కెన్ హ్యాక్ దాట్, బికాజ్ మనకు 1 టైం పాస్వర్డ్స్ ఇవి వస్తాయి కదా. సో 1 టైం పాస్వర్డ్ ఒక్క నంబర్కి 1 టైమే వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. 1 మొబైల్ నంబర్కి 1 టైమే వస్తుంది. సో దే కెనాట్ యూజ్, ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాక్స్ ఆల్సో దే కెనాట్ యూజ్. వాట్ ఇట్. So this is how the background system of that. Okay, so ఈ సర్వర్ ఇవి అన్ని మనకు సాఫ్ట్వేర్ లో వస్తాయి. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దాట్, సో ఈ ఎన్క్రిప్షన్ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ ఎన్క్రిప్షన్ డిజైన్, ఈ డీక్రిప్షన్ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుంది, సో దీస్ డిజైన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సర్క్యూట్ ఫర్ దిస్. ఓకే, we are doing the circuit for this. మనం సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేస్తే మనకు ఒక ఐసి రెడీ అవుతుంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ రెడీ అవుతుంది. ఓకే, నౌ దట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ we can use anywhere, okay, to track the system, to track the vehicles or whatever it may be. Okay, సో దాంట్లో కూడా ఐసి వచ్చిన తర్వాత ఐసి వస్తే చాలు అనేది కాదు, దాంట్లో మళ్ళీ కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ వన్స్ వీ గెట్ ఐసి వీ కెన్ డూ విత్ ద సాఫ్ట్వేర్. అంటే సపోజ్ మీరు కొత్త ల్యాప్టాప్ కొంటారు. ఓకేనా, సో ల్యాప్టాప్ కొనేసరికి మీరు ఏం చేస్తారు, దాంట్లో ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సరే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, అలాంటప్పుడు మీకు ల్యాప్టాప్ యూస్ఫుల్లా? లేదు కదా. ఓకే, బికాజ్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఏ హార్డ్వేర్, ఓకే, అండ్ ఓఎస్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఇవి రెండు ఉంటేనే మీకు ఒక వర్క్ అవుతుంది. సేమ్ హియర్. సో దీస్ ఐసి ఈజ్ అవర్ వర్క్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్, and whatever the software, they will do the work. Okay, software engineers, they will do that work. So here we are designing these circuits and we are simulating that circuits. Got it? And manam dan mida work chestunnam. Got it? So now the thing is that encryption block and decryption block has been given here. So చూడండి, నేను ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైతే కోడ్స్ అవి పంపిస్తారు కదా సార్, ఇక్కడ మీకు ఫోల్డర్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిజల్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దీస్ థింగ్ here I have given the abstract. Read this abstract if you want. I will give you right now itself. Okay, so then next, use this abstract for better understanding. Don't use that abstract. So I will give you this abstract. And what is the purpose of designing of this project? In order to monitoring the operating status of the vehicle, it is necessary to collect vehicle operating data in real time. Okay, సో ఇవి ఏంటంటే మనకు C++, జావా, పైథాన్ దీంతో కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం దాంతో ఐసి మాత్రం డిజైన్ చేయలేము. ఓకేనా, సో ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్తో మనం ఐసిని డిజైన్ చేయలేము. ఓకేనా, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ని.
సో అది జస్ట్ పాసిబుల్ అయితే హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరిలాగ్ హెచ్డిఎల్. ఓకే, సో మనకు ఒక ఐసి డిజైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్: నో అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ కాస్ట్, లెస్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెసర్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ ఐసి. ఓకే, సో this is the encryption block diagram. So దీంట్లో this is the encryption block diagram, it is given here. Okay, so let us understand once what is the encryption block diagram and how we have to. So see here it is given here plain text. Plain text is nothing but our message or data. ఇక్కడ మనం డేటా ఏం తీసుకోవచ్చు, వెహికల్ డేటా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, వెహికల్ డేటా వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ టేక్ హియర్. Then next, so whatever k0 given here, this is nothing but key. Okay, got it? So here for this purpose key is 80 bit and our data is 64 bit. This is the standard form. అంటే ఇదే ఇలానే యూస్ చేయాలి మనం, 64 bit and 80 bits. Now plain text and key. So this is called key updation process. This is called key updation process. అంటే కీ అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి, అంటే ప్రతిసారి కీ అనేది అప్డేట్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్. ఓకే, సో లైక్ ఎలా సెక్యూరిటీ పర్పస్ అంటే ఎలా నేను చెప్తాను మీకు. సపోజ్ నా కీ ఉంది, my key is 100. Suppose my password is 100 password and this is nothing but called as key. Okay, 100 ని మీరు బైనరీలో ఎలా రాస్తారు? సో బైనరీలో మనం రాద్దాం 2 to the power of 6, 2 to the power of 5. ఓకే, సో 32, 64, 96. ఓకే, 0100. సో దిస్ ఈస్ ద 100. మనం బైనరీలో ఇలా రాస్తాం 100 ని. ఓకే, సో మీకు వెరిఫై చేసుకోవాలంటే మీరు వెళ్ళండి, క్యాల్కులేటర్ ఉంటుంది దీంట్లో, క్యాల్కులేటర్. దీంట్లో మీకు బైనరీ ప్రోగ్రామర్ క్యాల్కులేటర్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లో డెసిమల్ ఉంటుంది కదా, సో 100 అని టైప్ చేయండి. 100 మీకు బైనరీ వాల్యూ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్సిఎం చేసి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు బైనరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 100. సో కీ అప్డేట్ చేస్తాను నేను, కీ అప్డేట్. సో కీ అప్డేట్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ 2 బిట్స్ మనం షిఫ్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ 2 బిట్స్ మనం షిఫ్ట్ చేద్దాం, సర్కులర్ షిఫ్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సపోజ్ అంటే నేను సపోజే అంటున్నా, అంటే మీరు ఇలానే ఉంది అని అనుకోకండి అల్గోరిథం. సో ఈ 2 బిట్స్ ఏదైతే ఉంటాయి నేను అప్డేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. సో నౌ ఇట్ ఈస్ 100100, ఈ 01 ఇక్కడ. నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? సో దిస్ ఈస్ 128 and this is 32 and this is 1. So 128, 130, 161. So you are getting 161. So first time it is 100, second time it is getting 161. Okay, next 161 మీరు ఎలా రాస్తారు? 10010001. నెక్స్ట్ ఇంకోసారి అప్డేట్ చేద్దాం, 10 ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. సో ఏమైతే 01000110. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 64 అండ్ దిస్ ఈస్ 6. సో 70. చూడండి అప్డేట్ అయితే మనకు ఎలా వస్తుంది, ఒక్కసారి 100 వచ్చింది, ఒక్కసారి 161 వచ్చింది, ఒక్కసారి 70 వచ్చింది. సో
అప్డేట్ అవుతూ వెళ్తే సో వీ కెనాట్ గెస్ నెక్స్ట్ నంబర్ ఏం వస్తుంది మనం గెస్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సెక్యూరిటీ ఈజ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో సెక్యూరిటీ అలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 8 బిట్లోనే తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఈజీ ఉంటుంది అందుకోసం 8 బిట్స్లో తీసుకున్నాం. మాన్యువల్గా చేసేటప్పుడు 8 బిట్స్లో మనం తీసుకున్నాం. ఇక 8 బిట్స్ అంటే ఏందా? సో చూడండి, దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 బిట్స్. ఓకే, ఇలా మనకు పాస్వర్డ్ అనేది 80 బిట్స్లో ఉంటుంది. 80 బిట్స్. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, 80 bits. So data is any vehicle data. You can give number or driver name, whatever you want, you can give it. Okay, got it? So now these thing, for how many times it has to process? 31 rounds. For 31 times it has to process. Okay, అంటే కీ అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే కీ అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద యాడ్ రౌండ్ కి, అండ్ అక్కడ నుంచి ప్లేన్ టెక్స్ట్ వస్తుంది, అండ్ ఇది ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అయిన డేటా, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎస్ బాక్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద పీ బాక్స్, దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ బాక్స్ లో ఉన్న ప్రాసెస్ 31 టైమ్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? So at last, after 31st time, whatever you are getting ciphertext and whatever you are getting some key out, this is given to the decryption. ఇది మనం డీక్రిప్షన్ కి ఇస్తాం. సో డీక్రిప్షన్ కి ఇస్తే మనకు ఒరిజినల్ డేటా వస్తుంది, ఒరిజినల్ మెసేజ్ we will get it. Okay, so same process, decryption block diagram I have given here. చూడండి ఇక్కడ decryption block diagram. సో సైపర్ టెక్స్ట్ కీ, సరే ఇప్పుడు ఈ సైపర్ టెక్స్ట్ ఈ కీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? See, this ciphertext and key ఇది ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి వస్తుంది, ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి. ఓకేనా? సో ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి ciphertext and key we are getting. Now those two things it is getting XOR operation. Then next reset equals to 1, d input. Okay, సో అంటే decrypt input ఏదైతే ఉంటుంది, this is the XOR 1. Reset 1, d input XOR 2. Okay, so what is XOR 2? When it is these thing, this is the XOR 2. Okay, so then next again this thing, data update, key update, it is 31 times again it is processing. Same అంటే ఎన్క్రిప్షన్ ని రివర్స్ ఆర్డర్ లో వెళ్తే మనకు డీక్రిప్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ the screenshots and results here. So this is the results and screenshot given over here. So let us see how we have to execute it once. So see guys, encryption decryption, this is the folder we have to see for our project. Encryption decryption, present ciphertext. In that you will be having present cipher Xilinx ISC project. We have to double click on that. సో దీంట్లో మనకు టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ ఎన్క్రిప్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎన్క్రిప్షన్. సో
what is the input we are giving. So input చూడండి I data, input data. Okay, then next key, that is nothing but password. We are giving 80 bits, 79 down to 0 అంటే 80 bits అయితే. Then next clock and load. Okay, so first thing, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనకు లోడ్ అనేది 1 ఉంటుంది. లోడ్ 1 ఉంటే మనకు డి రిజిస్టర్. సో దిస్ ఇస్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్ వాట్ వి యూజ్. సో దీస్ వేరియబుల్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ విత్ అవర్ ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, సో లోడ్ అనేది 0 అయితే డి రిజిస్టర్ అంటే టెంపరరీ వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్ అప్డేట్ విత్ ద డేటా 3. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద కీ ఆల్సో, కీ రిజిస్టర్. ఓకే, కీ రిజిస్టర్ అంటే మనకు కీ అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ నౌ how many times it will load. Okay, so it has given like round 1 and then next round plus 1 అంటే రౌండ్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉండాలి. సో అప్ టు వెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రిమెంట్, ఎప్పటి వరకు ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలా. సో లెట్ us see that also. So round is equals to 0. Round is equals to 0. So at that time you will be getting your ciphertext, that is nothing but out data. O data ante nothing but out data. Key out is nothing but key register. Okay, so how అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చారంటే రౌండ్ అనేది 0 అయిపోవాలి. సో రౌండ్ అనేది 0 ఎలా అవుతుంది ఇక రౌండ్. సో చూద్దాం అది ఒకసారి. So see here, round is declared in, రౌండ్ ని మనం 5 బిట్స్ లో డిక్లేర్ చేసినాం. సో రౌండ్ అనేది ఇక 0 ఎలా అవుతుంది మనం చెక్ చేయాలి. విల్ సీ హియర్ రౌండ్. సో రౌండ్ లో ఏంటంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 0 దెన్ నెక్స్ట్ 1 2 3 అప్ టు 31, అప్ టు 31. సో మొత్తం రౌండ్స్ ఎంత, సో టోటల్ రౌండ్స్ 32 అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయితే సో ఇట్ నీడ్స్ 31 రౌండ్స్. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్స్ ఇట్ గెట్ టు 31 అంటే ఒక్కసారి 31 అయితే 31 మనం బైనరీలో ఎలా రాస్తామంటే 1 1 1 1 1, ఇది బైనరీలో రాస్తాం 31. ఓకే, దీనికి ఇంక్రిమెంట్ 1 చేస్తే సో ఎలా అవుతుంది చూడండి. 1 + 1 0 క్యారీ 1, 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 1 + 1 0 క్యారీ 1. సో ఈ 5 బిట్స్ మీరు చూస్తే మొత్తానికి 0 ఉంది అంటే ఇది నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో వెన్ రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే మొత్తానికి రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి మనకు లాస్ట్కి సైపర్ టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. Got it? So here we are getting the when round is equals to 0 we are getting our output. So in the reverse order we are doing the decryption. If a decryption input output ichina. Okay, so in the reverse order, same reverse order we are doing our just going reverse. Okay, just going reverse, we are getting our reverse order. That's it, nothing I have done, only reverse one. Okay, so here also I am doing lastly whenever it comes to the 0 I have to get them a retrieved data అంటే ఒరిజినల్ డేటా నాకు వచ్చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టిన. సో లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ ఒరిజినల్ డేటా ఆర్ నాట్. ఓకే, సో here I have given one text. So sample input. Okay, so I data. Okay, so
దిస్ ఇస్ ద డేటా. ఓకే, సో అంటే ఈ డేటా యొక్క మీనింగ్ ఏంది? హలో రామ్ అన్నట్టు, హలో రామ్. సో ఎలా వచ్చింది ఇది? ఇక మనం ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. అది ఇథున్ నా యాస్కీ టేబుల్ చూడండి. సో యాస్కీ టేబుల్లో సో see here, one second. చూడండి ఇక్కడ హెక్సా వాల్యూ. సో హెక్సా వాల్యూ ఇక్కడ మీరు చూస్తే 68 హెక్సా వాల్యూ హెచ్, ఓకే, 69 ఐ, 66 ఏ జే, 6 బి కే ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, మనం హెక్సా వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. అంటే హలో అన్నట్టు, హలో మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఒక హెక్సా వాల్యూ ఏంది? 68. సో మనం ఏంటంటే 68 మనం తీసుకున్నాం అక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 68. దెన్ నెక్స్ట్ 65. సో 65 మీద ఏముంది? ఈ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ 6 సి. ఇలా ఏదైతే నేను గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నా, ఓకే, దాని యొక్క మీనింగ్ హలో రామ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఐ హావ్ గివెన్ ద కీ. సో ఇది ఏదైతే తీసుకున్నా నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సీక్రెట్. సీక్రెట్, ఓకే, అంటే పాస్వర్డే నేను సీక్రెట్లా పెట్టుకున్నా అంతే. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్, ఓకే, నౌ దీస్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ ఇట్. అంటే ఇవి ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు యాస్కీలో రావు, అవుట్పుటే మీరు యాస్కీలో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో అందుకోసం ఇలా మనం నోట్ రాసుకున్నాం. సరేనా, ఇక చూద్దాం ఎలా అవుతుంది అది అనేది. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ప్రజెంట్ ఎన్క్రిప్ట్ రీరన్, రైట్ క్లిక్ చేసి దాని యొక్క రీరన్ చేయాలి. వన్ సెకండ్. సో రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో ఇన్పుట్ డేటా, కీ, లోడ్, క్లాక్ ఏదైతే ఉంటాయి అవి మన ఇన్పుట్స్. బ్లూ కలర్లో ఏదైతే కనిపిస్తుంది అది మన ఇన్పుట్. రిమైనింగ్ అన్ని మనకు అవుట్పుట్. ఇంకా టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తాం కదా కోడింగ్ కోసం, సో అవి అన్నీ మనకు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం డేటా అనేది హెక్సాడెసిమల్లో తీసుకుందాం. రాడిక్స్ హెక్సాడెసిమల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ రైట్ క్లిక్ చేస్తేనే మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో మనం ఇప్పుడు వాల్యూ ఇవ్వాలా, వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఫోర్స్ కాన్స్టాంట్. ఓకేనా, సో ఫోర్సింగ్ వాల్యూ, మనం ఏం వాల్యూ ఫోర్స్ చేద్దాం ఇన్పుట్ కోసం? ఈ వాల్యూని ఫోర్స్ చేద్దాం. ఓకేనా,
సో కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ కీ, ఇక కీ కోసం కూడా వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా, సో కీ కోసం ఇది వాల్యూ ఇచ్చేద్దాం. Then next load, for first time it is 1, then clock, force clock 1 0 1 microseconds, sorry, small us 1 microsecond. now simple గా మీరు ఏం చేస్తారంటే రన్ ఫర్ ద టైమ్ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ ద టూల్ బార్, ఏదైతే ఇది వస్తుంది కదా దీని మీద మీరు జస్ట్ రన్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ థింగ్ ఇస్ దాట్ మీరు లోడ్ని ఇక నెక్స్ట్ దాంట్లో జీరో చేసుకోవాలి, లోడ్ని మీరు జీరో చేసుకోవాలి. సో రన్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మీరు రౌండ్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. మీ రౌండ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ రౌండ్ని మీరు రాడిక్స్ అన్సైన్ డెసిమల్లో చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా రన్ బటన్, రన్ బటన్ని మనం 31 టైమ్స్ రన్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us see that. సో ఇక్కడ 17 టైమ్స్ రన్ అయింది చూడండి. సో నెక్స్ట్, సో నౌ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సైపర్ టెక్స్ట్ కీ అవుట్ ఇప్పుడు వరకు మొత్తం రెడ్ కలర్లో ఉంది. సో ఎలా అయితే 32 కౌంట్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ వి గాట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, నౌ దట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ 43A 032 ఇలా ఉంది. సో ఆ అవుట్పుట్ని నేను ఇక్కడ రాసుకున్నా. ఓకేనా, ఆ అవుట్పుట్ ఏదైతే వచ్చింది మనకు అది డీక్రిప్షన్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. సో మనం డీక్రిప్షన్ రన్ చేద్దాం. డీక్రిప్షన్, సో రైట్ క్లిక్, ఏదైనా మనకు రైట్ క్లిక్. ఓకే, రాడిక్స్ అన్సైన్ డెసిమల్, సారీ హెక్సాడెసిమల్, హెక్సాడెసిమల్ దీంట్లో కౌంట్ ఏదైతే ఉంది అది ఓన్లీ అన్సైన్ డెసిమల్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ డేటా, ఇన్పుట్ డేటా ఏమి ఇస్తారు, అక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇక్కడే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. కీ ఏమి ఇచ్చారు, అక్కడ నుంచి వచ్చిన కీ అవుట్పుట్ ఏదైతే వచ్చింది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. రీసెట్, ఫస్ట్ టైం రీసెట్ మీది 1 ఉంటుంది. క్లాక్ అనేది ఫోర్స్ క్లాక్ 1 0 1 µs మైక్రోసెకండ్స్. దెన్ రన్ చేద్దాం. సెకండ్ రన్కి రీసెట్ని 0 చేసుకోవాలి. దెన్ రన్ చేయండి. ఇక 31 టైమ్స్ రన్ చేయండి దీన్ని. సో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. లెట్ us see. ఇక్కడ రీట్రైవ్ డేటా అని ఉంది, మొత్తం రెడ్ కలర్లో ఉంది. లాస్ట్కి ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది సంథింగ్ 68 ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో 68 65 ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం అదే వచ్చేస్తుంది. ఇక మనకు ఏంటంటే ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం అంటే అది కరెక్టా లేదా. ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు, 68 65 ఇలా ఇచ్చారు. దీన్ని మనం రాడిక్స్ యాస్కీలో పెట్టుకుందాం. సో ఏమొస్తుంది అక్కడ, హలో ర్యామ్ అని వస్తుంది చూడండి. జస్ట్ సెకండ్ చూపిస్తాను.
అది మీది రిమైనింగ్ అదే కదా ఎక్స్టెన్షన్ కదా. టైం దొరుకుతుంది కదా, యాక్చువల్లీ నా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అనేది దాంట్లోనే నాకు టైం సరే నేను పనిచేస్తాను. మీకు ఈరోజు ఈవినింగ్ లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ కుదురుతుందా? కొంచెం మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ కుదురుతుందా? 6-7కి ఓకేనా? ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆఫీస్ వెళ్ళిపోతే అది నాకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అలా అయిపోతుంది. ఓకేనా? అవునా, చేశాను, కాకపోతే చాలా మంది చేస్తున్నారు. సో మీరు జస్ట్ అది ఒక పని చేయండి, మార్నింగ్ కొంచెం ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ అయితే అస్సలు కుదరదు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా. ఓకేనా? ఓకే గైస్, ఇక్కడ చూడండి మనకు హాలో ర్యామ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా. చూడండి ఇక్కడ హలో ర్యామ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇదేంటి? ఇన్పుట్ డేటా. ఓకేనా? ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, అలానే మనం ఇక్కడ కీ కూడా ఇచ్చినాం. ఓకే, సో ఇదే ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎన్క్రిప్షన్లో. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్లో ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చినాం. ఇదే ఇన్పుట్ డేటా మనకు డీక్రిప్షన్లో అవుట్పుట్ రావాలా. ఓకేనా? సో డీక్రిప్షన్లో మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, సో మనకు అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది? రీట్రైవ్ డేటా అని ఉంటుంది. ఓకేనా? రీట్రైవ్ డేటాని మనం రాడిక్స్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం, యాస్ కీ ఫార్మాట్లో పెట్టుకుందాం. సో ఏం వచ్చింది? హలో ర్యామ్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్, అంటే మనకు మన రీట్రైవ్ డేటా వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ ఏ పర్టికులర్ టైంకి వచ్చింది అనేది చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే 31 రౌండ్స్ అంటున్నాం మనం. ఇక ఈ 31 రౌండ్స్ మీరు ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు? ఈ జూమింగ్ ఏంటంటే మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, అంటే ఇక్కడ మనకు జూమింగ్ ఉంటాయి, మీరే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక. సో ఎందుకంటే మీరు చూపించేటప్పుడు రిజల్ట్స్ మీరే జూమింగ్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో జూమింగ్, ఈ స్క్రోలింగ్, ఇక్కడ కింద స్క్రోలింగ్ ఇవి ఉంటాయి కదా, మీరే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఏం కాదు అది. ఇక ఇక్కడ నుంచి చూస్తే చూడండి, కౌంట్స్ అనేది దీంట్లో మొత్తం వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఇది డీక్రిప్షన్. ఓకేనా? సో చూడండి, కౌంట్ 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, ఇలా మనకు లాస్ట్కి 0 ఎప్పుడు అయిపోతుంది? సేమ్ టైంకి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ బికమ్స్ లాస్ట్కి 0. ఓకే, సో టిల్ దట్ మీరు ఇక్కడ మొత్తానికి చూస్తే మీ అవుట్పుట్ రీట్రైవ్ డేటా మొత్తం రెడ్ కలర్లో ఉంది. ఓకేనా? ఎప్పుడు వరకు రెడ్ కలర్లో ఉంది? ఇది 0 వచ్చేంత వరకు రెడ్ కలర్లో ఉంది. ఓకే, లాస్ట్కి మీకు వచ్చేస్తుంది మీ డేటా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ యువర్ అవుట్పుట్స్. గాట్ ఇట్? ఎన్క్రిప్షన్లో కూడా మనకు అలానే జరుగుతుంది రౌండ్స్. డీక్రిప్షన్లో రౌండ్స్ ఏంటంటే 31, 30, 29, ఇలా, అంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. అండ్ ఎన్క్రిప్షన్లో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. ఇక మీరు ఇక్కడ చూస్తే రౌండ్స్, ఇది ఎన్క్రిప్షన్. సో చూడండి, రౌండ్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ 31, ఓకేనా? సో 31 అయ్యేసరికి అండ్ ఇట్ టేక్స్ 1 డీలే, దెన్ నెక్స్ట్ యూ విల్ బి గివెన్ ఎవర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ అవుట్పుట్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? డన్.
ఓకే సార్. అర్థమైందా మీకు? ఎస్ సార్. Okay, I will. So might be Suresh sir. He will send you all the documents and all those things. Okay. So in that itself, you will be getting your means whatever the doubts ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో రీడ్ చేసుకోండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, వాట్ ఇట్. సో మీ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉందా? సార్ పీపీటీ ఎప్పుడు పంపిస్తారు సార్? వన్స్ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేయండి, గ్రూప్ లో ఇది మెసేజ్ చేయండి, ఈ విల్ షేర్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Bye. Having any doubts regarding this? నో సార్. Okay. Okay. So bye then. బాయ్ సార్.